ওকে, এই পর্বে আমরা আলোচনা করব সিম্পসন 1/3 রুল। আগের ভিডিওটা অবশ্যই দেখবে, আগের ভিডিওটা আমরা ট্রাপিজয়েডাল রুল আলোচনা করেছি 3.1। 3.2 লেকচারে সিম্পসন 1/3 রুল আর আমি নতুন করে ইন্ট্রোডিউস করব না, জাস্ট সিম্পসন 1/3 রুলটাই বলবো। তার কারণ আগের পর্বেই আমি কেন নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন করছি, কেন এই রুলগুলো অ্যাপ্লাই করছি সেটা বলেই দিয়েছি। তো সিম্পসন 1/3 রুল, লেট আস স্টার্ট। কনসিডার integral definite integral of course a to b fx dx। of course তবু আমি বলে দিচ্ছি যে fx তুমি নিউটনিয়ান ইন্টিগ্রেশন বা যে ইন্টিগ্রেশন পদ্ধতি তুমি জানো অলরেডি, ইন্টিগ্রেশন যা করেছো সেই মেথড দিয়ে তুমি করতে পারবে না। বেসিক্যালি আমরা এখানে নতুন একটা রুল শিখছি নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন, সিম্পসন 1/3 রুল, সেই রুল দিয়ে এটা করব। ওকে, তো উই ডিভাইড দ্য ইন্টারভাল, of course first fx must be defined in the interval ab. Let fx be defined in ab. Now we divide the interval ab into n number of even subinterval। ইভেন সার্কেল বললাম কারণ ট্রাপিজয়েডালের ক্ষেত্রে ইভেন অড এরকম কোনো রেস্ট্রিকশন ছিল না, কিন্তু সিম্পসন 1/3 রুলের ক্ষেত্রে ইভেন নাম্বার অফ সাব ইন্টারভালসটা নেসেসারি। ওকে, যদি তোমাকে একটা প্রবলেম থাকে, সেই প্রবলেমটা যদি বলা হয় যে অড নাম্বার অফ সাব ইন্টারভালস আছে এবং তোমাকে কোশ্চেন করা হয় এটা কোন ফর্মুলা ব্যবহার করতে পারবে, তখন তুমি অফকোর্স বলবে ট্রাপিজয়েডাল, কারণ সিম্পসন তো অনলি ইভেন নাম্বার অফ সাব ইন্টারভালের জন্য প্রযোজ্য। ওকে, তো we divide the interval ab into n number of even subintervals with equal length, প্রত্যেকটা length with equal length h, say by the points a সমান x0, of course x1 they are not coincide, x2 xn-1 xn এই লেস দ্যান দিচ্ছি মানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট কোইনসাইড করছে না, এটা বলতে চাইছি। মানে ab সাব ইন্টারভালটাকে আমি n খানা সাব ইন্টারভালে ভেঙেছি, ইভেন নাম্বার অফ সাব ইন্টারভাল বাই দ্য পয়েন্টস x0 x1 x2 বাই n plus 1 নাম্বার অফ পয়েন্টস। ওকে, সো তো x0 x1 x2 xn-1 xn যখন পেয়ে গেছি আমি ইভেন নাম্বার অফ সাব ইন্টারভালে, এন্ড অলসো x1 minus x0 x2 minus x1 x3 minus x2, এই যে ডিসটেন্স বিটুইন এনি টু কনজিকিউটিভ পয়েন্টস অলওয়েজ 8, and also h equals to b minus xn minus x0 by n or b minus a by n. So nh equals to b minus a, এই যে ফর্মটা আছে, যদি তোমার h দেওয়া থাকে তাহলে তুমি n টা কিভাবে ক্যালকুলেট করবে, b minus a by h। যদি তোমার n দেওয়া থাকে তাহলে h টা কিভাবে ক্যালকুলেট করবে, b minus a by n। ওকে, তো এখান থেকে তুমি h দেওয়া থাকলে n পাবে, n দেওয়া থাকলে h পাবে, কারণ a b তো তোমার সব সময় দেওয়া থাকবে এবং প্রত্যেকটা পয়েন্ট প্রথম ইনিশিয়াল পয়েন্টের সঙ্গে h যোগ করলে x1 পাবে, x1 এর সঙ্গে h যোগ করলে x2 পাবে, x2 এর সঙ্গে h যোগ করলে x3 পাবে, xn-1 এর সঙ্গে h যোগ করলে xn পাবে। তো যেহেতু তো n+1 টোটাল ইভেন হচ্ছে ইভেন নাম্বার অফ সাব ইন্টারভাল যেহেতু আছে, তাহলে fx is known at n+1 odd number points, আমি এখানেও মেনশন করছি odd, n+1 odd number points
নাম্বার পয়েন্টস। তাহলে fx টা এই পয়েন্টগুলোতে fx এর মানটা আমি জানি। fx is known at n+1 odd number of points. ওকে, তো আমি সেই টোটাল যে মানটা আমি পাচ্ছি, যে ভ্যালুগুলো fx পাচ্ছি, সেটাকে যদি আমি একটা ট্যাবুলার রিপ্রেজেন্টেশন করি, সেই ট্যাবুলার রিপ্রেজেন্টেশনে আমার আর্গুমেন্টস আছে এবং করসপন্ডিং দ্য ফাংশনাল ভ্যালু আছে, যেখানে আমি এখানে x corresponding y equals to fx, and what is my x0, say a equals to x0, the initial point. So y0 equals to f of x0 or f of a, and then x1, of course you will get x0 plus h is given to you or n is given to you, you can determine either h or n. So y1 equals to f of x1, x2, this is x1 plus h, for এই পয়েন্টের সঙ্গে h যোগ করবে, যেই x2 পেলে তুমি y2 টা ক্যালকুলেট করতে পারবে, fx2, x3, x2 plus h, y3 equals to f of x3, x4, that is x3 plus h, y4 equals to f of x4 at that point. Yes, this part. So x5, that is x4 plus h, y5, that is f of x5 at the point, x6, x5 plus h, then y6 equals to f of x6. প্রত্যেকটা ট্যাবুলেটেড ভ্যালু আমি 8 টার্মগুলো লিখব না, xn minus 1, that is yn minus 1 equals to f of xn minus 1, and xn yn equals to f of xn, বা f of xn equals to b, last point পেয়ে যাবে, বা f of b. Okay, this table you can generate. Okay, a to b, x0, x1, x2, xn, এবং n যদি দেওয়া থাকে তাহলে তুমি পাবে, এবং corresponding function is given to you, তাহলে তুমি অলওয়েজ এই টেবিলটা জেনারেট করতে পারবে। তো সিম্পসন 1/3 রুল কি বলছে, যা ফর্মুলা সিম্পসন 1/3 রুল or Simpson 1/3 rule, 1/3 rule or formula rule, integral a to b fx dx বলছে approximated by h/3, ফর্মুলা মনে রাখবে, রিমাইন্ড মেমোরি থেকে দিলাম, h/3 y0 ফার্স্ট টার্ম প্লাস লাস্ট টার্ম yn or fb by fxn plus 4 into sum of the odd terms y1, y3, y5, y7, y1, y3, y5, y7 up to yn minus 1, because n is always even, so n minus 1 is always odd, and plus 2 into sum of the even entries y2 plus y4 plus y6 up to yn minus 2. এর জন্য তোমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, যখন আমরা প্রবলেম ডিসকাস করব তখন অতটা স্পষ্ট থাকবে না, ক্লিয়ার হয়ে যাবে পিকচারটা। তো বেসিক্যালি আমরা কি লিখছি, যদি আমি ল্যাঙ্গুয়েজে লিখি h/3, দ্যাট ইজ দ্য সিম্পসন 1/3 রুল, ফার্স্ট টার্ম ফার্স্ট এন্ট্রি, আমরা যেহেতু এইগুলোকে এন্ট্রি বলি, এন্ট্রি এটাকে বলি আর্গুমেন্ট। বারবার আবার একবার রিমাইন্ড করে দিচ্ছি, আমরা কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষার সময় এই x0 x1 লিখে ফেলি, কিন্তু সেটা রং। ওকে, ফার্স্ট এন্ট্রি প্লাস লাস্ট এন্ট্রি plus 4 into sum of the even entries plus sum of the odd positional entries, 2 into sum of the even positional entries. That means
y0 yn, y1 টাকে আমি বলবো অড এন্ট্রি, y1 y3 y5 এটাকে আমি অড, সাফিক্সে নাম্বার যেটা আছে সেটাকে আমি অড বলছি, সাফিক্সে যেগুলো ইভেন আছে সেগুলোকে বলছি ইভেন এন্ট্রি। আমি এখানে মেনশন করছি কিন্তু তুমি কনফিউজড হবে না যে অড এন্ট্রি ইভেন এন্ট্রি কোথা থেকে এলো। আমি এখানে বেসিক্যালি নোটেশন ওয়াইজ করছি কি সাফিক্সে 1 3 5 যেগুলো আছে সেগুলো, সেজন্য কোনো প্রবলেম দেওয়া থাকলে তুমি এই নোমেনক্লেচার তৈরি করবে, করে এরকম ভাবে ফর্মুলায় পুট করবে। ওকে, ইভেন এন্ট্রি অড এন্ট্রি। So this is the Simpson 1/3 rule. Of course it is approximated, approximate যেহেতু হচ্ছে তাহলে what is my error term? Error term, এই টার্মটা অফকোর্স মনে রাখবে, error term হচ্ছে et is equivalent to minus h to the power 5 by 90 f to the power 4th means fourth order derivative xi, where xi between a to b. Right. This is Simpson 1/3 rule, the formula and also the error term. Okay, remind this term. This is important for competitive exam. Okay, আমি ইরেজ করে দিই এই পার্টটা পুরো। তো আমরা একটা প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করি। ওকে, আমি জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশনটাও বলে দিই, তারপর আমরা প্রবলেমে আলোচনা করব একেবারে, যেহেতু সিম্পসন 1/3 রুল জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশনটা খুব প্রযোজ্য। তো এরর টার্মটা লিখে রেখেছি, এটা বক্স করে লেখা থাক, কারণ এটা দিয়ে আমি একটা কনক্লুশন ড্র করব when a xi less than, of course xi less than b. Okay, so what is my geometrical interpretation? Interpretation of Simpson 1/3 rule. আমি কম্পোজিট ফর্মটা দেখাচ্ছি না, আমি জাস্ট যেহেতু 3 পয়েন্ট কোয়াড্রেচার ফর্মুলা, তো আমি একটা কার্ভ আছে, ওকে, y equals to fx curve which is bounded by x equals to a, that is x naught, say x2 equals to b and x equals to b, and ছবিটা যদি এরকম করতাম, এটা হচ্ছে x1, তাহলে এই দুটো প্রত্যেকটা লেন্থ h, ওকে, and ওকে, সো এটাকে আমি নাম দিচ্ছি p0 p1 and p2, and okay, ছবিটা আরেকটু ক্লিয়ার করি, রেড কালার ক্লিয়ার হবে, ব্ল্যাক। এটা আমার হচ্ছে y equal to fx কার্ভ। এই y equal to fx কার্ভটাকে আমি একটা প্যারাবোলিক বা সেকেন্ড ডিগ্রি পলিনোমিয়াল দিয়ে রিপ্লেস করছি বা অ্যাপ্রক্সিমেট করছি। আমি এরিয়া, টোটাল এরিয়াটাকে এই কার্ভ দিয়ে, এরিয়াটা আমি যেহেতু অ্যাপ্রক্সিমেট করব y equal to fx কার্ভ দিয়ে, তাহলে আমার এরিয়াটা রিজিয়নটা কত হবে, এইটুকু। This is geometry, x-axis, y-axis, origin. So for the geometrical interpretation means y equal to fx is approximate in geometrical, in Simpson 1/3 rule
Simpson 1/3 rule, y equal to fx, the curve y equal to fx is approximated by a second degree parabolic curve. সেকেন্ড ডিগ্রি অনেকগুলো ইকুয়েশন আছে, সার্কেলও সেকেন্ড ডিগ্রি, হাইপারবোলাও সেকেন্ড ডিগ্রি প্যারাবোলিক কার্ভ, মানে সিম্পসন 1/3 রুল যে কার্ভটা আছে সেই কার্ভটা আমি প্যারাবোলিক কার্ভ দিয়ে অ্যাপ্রক্সিমেট করছি, ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটেড বাই সেকেন্ড ডিগ্রি প্যারাবোলিক কার্ভ। So the area, original area কি? The area bounded by the curve, দেখো এইটুকু পোরশন আমার কিন্তু এরর চলে আসছে, মানে কি আমি এই টোটাল অরিজিনাল এরিয়াটা কি ছিল, টোটাল এই কার্ভটা দিয়ে টোটাল এরিয়াটা ছিল, কিন্তু আমি যেহেতু প্যারাবোলিক কার্ভ দিয়ে রিপ্লেস করছি তাহলে আমি এইটুকু এরিয়া পাচ্ছি, এক্স্যাক্টলি পাচ্ছি না, তাহলে এইটুকু পার্ট এরর, সেই এররটা অ্যাপিয়ার করে এখানে। ক্লিয়ার? তো দ্য এরিয়া, অরিজিনাল এরিয়া কত? দ্য এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য কার্ভ y equal to fx, x equals to a and x equals to b, and x-axis, the area bounded by the curve, this এই এরিয়াটা কি is approximated, এই এরিয়াটা তো এক্সাক্ট পাচ্ছি না, শোনো, is approximated by a parabolic curve or second degree parabolic curve second parabolic curve, second degree parabolic curve, comma x equals to a, x equals to b and x-axis, এটা হচ্ছে জিওমেট্রিক্যাল। তাহলে এই প্যারাবোলিক কার্ভ দিয়ে আমি অ্যাপ্রক্সিমেট করেছি, এর এরিয়াটা বেসিক্যালি এই এরিয়ার সমান। ডিউ টু দিস কেস যেটা আমি অ্যাপ্রক্সিমেট করছি, এরর ইজ কমিটেড। সো দ্য এরর টার্ম ইজ, কিভাবে এসছে অত জানার দরকার নেই, তার কারণ এটা তোমার সিলেবাসে নেই, জাস্ট তুমি টার্মটা জেনে রাখো। দ্য এরর টার্ম ইজ -h⁵ f ফোর্থ অর্ডার যায়। এখানে একটা কোশ্চেন আছে, কোশ্চেনটা হচ্ছে যে সিম্পসন 1/3 রুল অ্যাপ্লিকেবল করছি, অ্যাপ্লিকেশন করার পর fx এর বা ইন্টিগ্র্যান্ডের নেচারটা কি হলে এররটা অ্যাপিয়ার করবে না। হোয়াট ডাজ ইট মিন? এটা বলতে চাইছি যে fx টা ইন্টিগ্র্যান্ডটা পলিনোমিয়াল অফ ডিগ্রি কত হলে এররটা অ্যাপিয়ার করবে না। তো fx যদি ডিগ্রি 3 হয় তার ফোর্থ অর্ডার ডেরিভেটিভ কত? এটা পলিনোমিয়াল x এর ডিগ্রি যদি 3 হয়, ফোর্থ অর্ডার ডেরিভেটিভ 0, তাহলে এরর থাকবে না, এরর 0 হয়ে যাবে। তাহলে fx যদি পলিনোমিয়াল অফ ডিগ্রি লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু 3 হয় তাহলে আমরা সব সময় অ্যাকিউরেট রেজাল্ট পাবো। ওকে, তো আমরা কিছু একটা প্রবলেম সিম্পসন 1/3 রুলের জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশনটা বললাম, রুলটাও বললাম। এবার আমরা একটা প্রবলেম সলভ করি, সেই প্রবলেম সলভ কিভাবে আমরা আলটিমেটলি পরীক্ষায় আসলে প্রবলেমটা সলভ করতে পারবো। ওকে, আমার মনে হয় এই পার্টটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ইরেজ করে দিই। Obtain an approximate value of example 1, obtain an approximate value of of 0 to 1 dx by 1 plus x square by Simpson 1/3 rule, by Simpson 1/3 rule, taking 4 equal sub-intervals
taking 4 equal subintervals, and hence obtain an approximate value of pi, correct to 4 places decimal, okay. তো তোমাকে ইন্টিগ্রেট করতে বলেছে কি 0 to 1 1 plus dx by 1 plus x square, তাই তো? হ্যাঁ, you have to integrate. প্রশ্নটা আগে বোঝার চেষ্টা করি, প্রশ্নটা কি বলেছে, তারপরে তো আমরা সলভ করব। কি বলছে যে এই ইন্টিগ্রালটা এই ডেফিনিট ইন্টিগ্রালটাকে তুমি সিম্পসন 1/3 রুলে অ্যাপ্লাই করো। তো সিম্পসন 1/3 রুলে আমি এখানে মান ফর্মুলাটা বসিয়ে দিই। ফর্মুলাটা আমি যখন টেবিলটা তৈরি করব তখন এক্সাক্ট ফর্মুলাটা বসাবো, ওকে? তো এখান থেকে আমরা কি কি পেলাম আগে সেটা বার করি। হিয়ার 0 to 1 a equals to 0, b equals to 1, number of subintervals is 4, then n equals to 4. So what is my h? H equals to b minus a by n, that is 1 by 4, 1 minus 0 by 4. So h equals to 0.25. h পেয়ে গেলাম। What is my fx? Fx equals to 1 by 1 plus x square. So now we construct the table. So this is my x, this is argument, y equal to fx is given to you, that is all 1 by 1 plus x square. Okay, what is my x naught? A equals to x naught equals to 0. So what is f of 0? That is y0. নোমেনক্লেচারটা ঠিক রাখবে, নইলে কিন্তু ফর্মুলা ভুলিয়ে যাবে। f of 0 1 by 1 plus 0 square। আচ্ছা, আমি আরেকটু বক্সটা বড় করে দিই যাতে মান বসিয়ে একবারে তোমরা ক্যালকুলেটরও ইউজ করতে পারো। 1 by 1 plus 0 square, that is 1. x1, that is x1 equals to x0 plus h, 0 plus 0.25. ওকে, আমি আরেকটু সরিয়ে লিখি, x0 equals to 0. What is x1 equals to x0 plus h? এক প্রথম টার্মটা লিখছি 0 plus 0.25. This is x1, so 0.25. Okay, x1. So y1 equals to f of 0.25. Then put 1 by 1 plus 0.25 the whole square. You use the calculator, you will get 0.94118. আমি কিন্তু এগুলো ক্যালকুলেটরে বার করেছি, তোমরা ক্যালকুলেটরেই বার করবে। x2 equals to 0.25 plus 0.25, that is 0.5. So y2 equals to f of 0.5, 1 by 1 plus 0.5 the whole square, then you get 0.8. Okay, x3 equals to 0.5 plus h, 0.25, that is 0.75, and y3 equals to f of 0.75, then 1 by 1 plus 0.75 the whole square, you will get the value 0.64. And x4, that is you will the last one b, 0.75 plus 0.25, that is 1. And y4 equals to f of 1 by 1 plus 1 square, that is half. So what is your formula? The formula is h by 3. The first term y0, the last term, here the last term is y4, 4 into sum of the even term, sum of the odd terms, y1 and y3, sum of the odd suffix terms,
y1 plus y3 plus 2 into sum of the even terms. Even terms কটা আছে? একটাই আছে, so 2 into y2. যদি 5টা থাকতো তাহলে 5টা যোগ করতাম। ওকে, so what is my h? h equals to 0.25 by 3. What is my y naught? Y naught is 1. What is my last term? That is half plus 4 into what is my y1? Y1 is 0.94118 plus y3 0.64 plus 2 into what is my y2? Y2 is 0.8. So the value is, এখানে আবার লিখলাম 0 to 1 dx by 1 plus x square, and of course not equal, equivalent to not approximate value is 0.785393 তোমরা ক্যালকুলেট করবে, দেখবে এটা একটা প্রশ্নটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট, হচ্ছে ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ পার্ট। তো এমনি এটাকে আমি নিউটনিয়ান ইন্টিগ্রেশন করতে পারি, এটার ভ্যালু তো এটা বেরিয়েছে। So after the integration, definite integral tan inverse x equals to, this is the second part, এটা হলো ফার্স্ট পার্ট। সেকেন্ড পার্ট যদি আমি করতাম, ওটাকে মান বসিয়ে দিয়ে সেকেন্ড পার্ট 0 to 1 equals to 0.785393. So that is tan inverse 1 minus tan inverse 0.785393. So tan inverse 1 equals to pi by 4, that is 0.785393. Then pi equals to 4 into 0.785393. So 3.141572. That is the pi approximate value. আমাকে বলেছে কারেক্ট আপ টু 4 ডেসিমাল প্লেস। আমি এক্সপেক্ট করব তোমরা উপরের পোরশনটা লিখে ফেলেছো, আমি সেই নিচের পার্টটুকু একটু এখানে লিখতে পারি। তো প্রশ্নটা কি ছিল, কোশ্চেনটার দিকে তাকাও, আমি ওই জায়গাটা কারেক্ট আপ টু 4 ডেসিমাল প্লেস, তো আমি এই পর্যন্ত লিখতে চাই আপ টু 5, যেহেতু 7 হচ্ছে গ্রেটার দ্যান 5, তো the value is 3 point is approximate value, of course 3.1416, that is the value of the pi up to correct up to 4 decimal places. তো এরকম টাইপের ইন্টিগ্রাল আসলে তুমি এই প্রসিডিউর মেইনটেইন করে করবে। এখানে যেহেতু 4টি ইন্টারভাল হয়েছে, সেজন্য তোমার একটু কম সংখ্যক পয়েন্ট লেগেছে, তো হয়তো বেশি সংখ্যক পয়েন্ট হলে বেশি সময় লাগবে, হাউ টাইম। ওকে, তো ডিগ্রি অফ প্রিসিশন আমি অলরেডি বলে দিয়েছি, সিম্পসন 1/3 রুল বারবার বলছি, ইভেন নাম্বার অফ সাম ইন্টারভালের জন্য সত্য, এরর টার্মও আমি ডিসকাস করে দিয়েছি, এবং এর ডিগ্রি অফ প্রিসিশন অফ কোর্স 3 হবে, কারণ 3rd ডিগ্রি পলিনোমিয়াল থাকলে আমরা এক্সাক্ট রেজাল্ট পাই। তো কিছু প্রবলেম আমি দিচ্ছি, সেই প্রবলেমগুলো আমি কম্পিটিটিভ এক্সামে এসছে যেগুলো, সেগুলো আমি তোমাদেরকে প্রোভাইড করছি, এবং যদি কোনো প্রবলেম আটকায় তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করবে, আমি রিপ্লাই দেবো। ওকে, থ্যাংক ইউ।